so I'm going to take 5. Но я в бизнесе коммуникации, поэтому займу 5. I'm not going to talk about the People First Foundation. At the back of the hall there is a brochure. This one tells you everything that we do and why we do it. Я не буду говорить о фонде. Вы увидите в зале есть брошюры, которые подробно описывают, что за фонд, чем занимаемся. What I want to talk about for 2 minutes is communication. 2 минуты хочу поговорить с вами о коммуникации. A few years ago I had the privilege to work with Margaret Thatcher in the United Kingdom and her team. Несколько лет назад я имел честь работать с Маргарет Тэтчер в свое время и ее командой. One of the things she said to me was, if the people don't hear you, you may as well not have said it. Она сказала одну вещь: если люди вас не услышат, то какая вообще разница, смысл что-либо говорить? She was a very bright lady. Очень умный человек. And that's really what I want to talk to you about today. Сегодня именно об этом хочу с вами поговорить. It doesn't matter how much work you do in this hall, if it stays in this hall. Не имеет значения, сколько мы работаем, сколько будем работать в этом зале, если за пределы этого зала дальше не пойдет информация. The purpose of what we all do, and what you all do, work very hard at, is to change people's ideas and to get them to think in a different way. Задача вашей работы, и то, что вы делаете, это заставить людей замыслиться, подумать о новых каких-то идеалах. But as Mrs. Thatcher said, if they're not hearing you, you may as well not say it. Но, как сказала Маргарет Тэтчер, если люди вас не слышат, то можно вообще ничего не говорить. Communication is one of those wonderful subjects that we all think we can write a press release and send it out. Коммуникация — это такая вещь, большинство думает, что можно написать пресс-релиз, разослать его, и все будет хорошо. Well, 95% of press releases end up in the waste paper basket, never having been read. 95% этих пресс-релизов обычно оказывается в мусорном ведре, так и не будучи прочитанными. And so, as a group of people who are all working in one area, it's very important that you harmonize what you say so that every time a journalist sees a press release from you, there is something in there that reminds him or her of the previous press release. И вам, как группе людей, которые занимаются, в принципе, одним и тем же в той же области, нужно сделать, аккумулировать информацию таким образом, чтобы каждый раз, когда журналисты получали пресс-релиз от вас, он напоминал им о чем-то, что уже было прочитано ими в предыдущих пресс-релизах. And if we are not speaking with a common voice, then it becomes very difficult for the public to understand what we're talking about. Если мы не говорим с вами на одном языке, людям будет трудно понять, что именно мы говорим. So now I need 4 volunteers. Мне нужно сейчас, хочу пригласить 4 добровольцев. Do I have to appoint 4 people? Come on, I want to show you. There's 1. Okay, I need, come on, 2, good, that's it. I need, come on, 3, that's good. 1 more, and come up here. Okay, I need 1 more. I've got you, that's good, excellent, right. Okay, right, don't worry, I'm not going to embarrass you. All I want you to do... Не волнуйтесь, я вас не выставлю в наглядном свете. All I want you to do is follow the instructions. Все, что хочу сделать, это сказать, что каждый из вас будет делать. I want you to start saying the word red and just keep repeating it loudly. Вы будете повторять слово «красный» громко и не прекращать. Okay, go on, start. Красный, красный, красный. I want you to say blue. Голубой. Красный, красный, красный. You keep going. Голубой. You green. Зеленый, зеленый. Okay, you black. Черный. Черный, черный, черный. Okay, keep talking. Давайте Okay, no, keep talking, all of you. Just keep все saying. вместе одновременно говорите свои Черный, 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 черный. That is how we sound to the general public. Вот так именно мы звучим в ушах, так сказать, общественности. It's a noise. Просто шум. Now watch what happens. I want you to start saying red. Krasny, krasny.
Keep going. Красный, красный, And again. красный, 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 красный. Алоди, красный, красный. красный, 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 красный. Okay, stop. Нас услышали. Two things happened. One, Начало следующее. Первое. you got the message. It was red. Вы поняли, о чем речь? Красный. The second thing was, they all fell into the same rhythm of saying those words. Во-вторых, они все начали поддерживать один и тот же ритм. Спасибо. Ритм говорить красный, то есть Now, А мы синхронно. договоримся по учителю. just imagine how powerful your messages could be if you were all had the same set of key words to use in your publicity material and you all had the same key messages. Представьте, как мощно зазвучали бы ваши информации, если бы все следовали определенным ключевым словам, ключевым фразам в своих материалах. There's 80 people in this room, В этой комнате сейчас 80 which человек. means that the power of your message has just increased by a factor of 80. Это значит, что мощь, интенсивность вашего сообщения будет увеличиваться на 80. So, what I would like to offer to do for all of you is to run a workshop at your next next general meeting on communication and on developing your keywords and your key message strategies. Хочу предложить в следующий раз, когда все соберетесь, я хочу предложить провести семинар на тему коммуникации, разработать ключевые слова, ключевые фразы. Because once we all start saying what we want to say in a common way, we change the whole dynamic. Так как когда мы начинаем говорить о том, чем мы занимаемся на одном языке, с одной динамикой, это меняет характер. Now, you're all going to say, oh yeah, but does it really work? Вы можете сказать, что это не сработает? Do you remember when Kyivstar was the #2 telecommunications operator? When Kyivstar was the #2 telecommunications. Когда Kyivstar был номером вторым на рынке коммуникации в Украине, UMC were up here, Kyivstar were down here. UMC был на первом месте, Kyivstar за ним. We applied those techniques to Kyivstar. Мы применили эту технику, эти механизмы в работе с Kyivstar. And we redesigned their whole communications system. And within 1 year, they were #1. Мы за 1 год поменяли коммуникационную стратегию, и они стали номером 1. And we've done this for many, many companies and many, many organizations around the world. It works every time. И по всему миру мы делали то же самое с не одной компанией, и они все достигли успеха. Now, the second thing that I've got here for you is at the back of the hall you'll find this little printout. Еще одну вещь хочу вас познакомить, это в конце зала. Вы увидите такие вот тоже распечаточки. This is a weekly magazine that we developed for People First Foundation called Democracy Watch. Это еженедельник, который мы разработали для фонда «Сначала люди», называется он «На страже демократии». It was launched last August. Запустили мы этот проект в прошлом августе. And today it has 500,000 readers a week around the world. И на данный момент уже по всему миру этот еженедельник читает 500 тысяч человек. Now, this is not the People First newsletter. Это не рассылка с фонда «Сначала люди». This is a civil society newsletter. Это рассылка сообщений гражданского общества. And what we are prepared to do is to publish your materials in this magazine on a weekly basis if you send them to us. И мы с радостью будем печатать в рамках этого еженедельника ваши материалы, если вы нам будете их присылать еженедельно. We'll even add your logos, we'll add your telephone numbers, we'll add your email addresses and your websites. И, конечно же, можем разместить ваши логотипы, информацию, телефоны, имейлы, контактную информацию. It's going to cost you nothing. И это будет стоить абсолютно ничего. All we ask you to do is when we send you the finished example, you send it out to everybody on your mailing lists. И все, что мы от вас хотим, это если вы пожелаете сотрудничать, мы будем присылать вам финальный вариант еженедельника, чтобы вы его рассылали со своим контактом. Because look at it this way, if everybody in this room has 200 people on their mailing list, Потому как если у каждого человека в этой комнате будет в адресной книге хотя бы 200 человек, how many people are you going to be reaching every week? сколько тогда людей услышат нас каждую неделю? And it's not just what you're doing, it's what everybody else is doing.
И тут дело даже не в том, что вы делаете, а еще и в том, что делают все остальные. The contact details are all on here. All you have to do is come and talk to us. We'll be happy to do it. Контактная информация вся представлена на этих распечатках, вы можете подходить и мы поговорим. I'd be delighted to do a workshop for you on communication. Буду с радостью организуем семинар по коммуникации. And I'd be delighted to include your messages, your news into Democracy Watch on a weekly basis. И с радостью я рад разместить вашу информацию, ваши контактные данные в еженедельнике каждую неделю. And the only final thing I can say, apart from thank you very much, is the bar is on the first floor. И все, что мне осталось сказать, кроме того, что я благодарю вас всех за внимание, то, что бар на первом этаже.